Hi dear students, I am Infant Vikram, Business Study Lecturer from Don Bosco PU College, Chitradurga. Before starting our class, as usual, we shall have a small recapitulation of a previous class. In the previous class, we learnt about two concepts. They are business risks, causes of business risks. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? Okay. We learned that business risk is nothing but inadequate profit or loss. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು. ನಾವೇನಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ? ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. What are the causes of business risk? I mean, of course, we learnt about nature of business risks also. The first characteristic was business risks arise due to uncertainty ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಸಸ್ಗೆ, ರೈಟ್? Business risks arise due to uncertainties. I mean, we get loss due to unexpected situations or uncertainties. Examples, we saw demand goes down, for our product goes down, the prices of raw material are increased, the interest for the borrowed money are increased, taxes are increased, technology is updated, and because of that demand for our product goes down, right? These are the examples of unexpected situations. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ an important part, that is loss or inadequate profit. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಿದ್ರ ನೇಚರ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, compared to jewelry business, the loss you may undergo in the vegetable business is less. Okay. So nature ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ, ಏನದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we learnt about the causes of business risk. What are the causes? ಏನೇನು reasons ಏನೇನು? The first we saw natural causes. I mean causes arising from the nature. ಏನೇನು? Natural calamity. ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ natural calamity. What are the examples of natural calamity? Flood ಇರಬಹುದು, heavy rain ಇರಬಹುದು, earthquake ಇರಬಹುದು, lightning ಇರಬಹುದು, heavy rain ಇರಬಹುದು, etc. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಇರಬಹುದು, ಬರಗಾಲ ಇರಬಹುದು, ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಜೋರು ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಜನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬರ್ತಾರ? ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂತಾರೆ? ಈಗ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಬಂತು, ಫ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ
ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸಾ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಚೀಟ್ ಯು that will be loss for you. Because of their carelessness, machineries may break down. ಅವ್ರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇಂದ ಮಷಿನರೀಸ್ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಪವರ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ, ದ ಹೋಲ್ ಡೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಡೇ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್, ಲಾಕ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್. ಐ ಮೀನ್ the examples for economic cause was I will give the same examples I gave in the previous class. Demand for your product may go down suddenly. The technology may get updated in the business environment, or the customers taste may change, or their trend may change. avaglu nimige loss agutte. Taxes are increased by the government, avaglu loss agutte. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. See, in today's class we shall learn about factors to be considered to start a business. I mean, if you are going to start a business, what are the factors you should consider? What are the factors you should take into account, you should keep in mind? Okay, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. Okay, before we go to size of the firm, I have left one point here. The first step, selection of line of the business. Selection of line of the business. That is the first point, and this will be the second point. What is the first point? Selection of the line of the business. I will explain about the first point and I will go to size of the firm. Okay, here the first step we do or we undertake is first we select which line of the business I have to undertake. I have to undertake garments business, or whether I have to undertake footwear business, or whether I have to undertake medical business, or selling the drugs andre medicine, ಮತ್ತೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. Okay, then whether I have to go for cosmetics business. These are the different lines. You got the point, right? ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ there are employees to undertake production. ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಷಿನರೀಸು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
select a line of the business. Okay. Okay, assume that you have decided to start a garment business. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. So you have decided to start a garment business in the first step. The second step is you have to decide whether you have to undertake small business, medium business or large business. Small scale, medium scale or large scale ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. That all depends upon the capital you have got, the financial support you have got. From that may be from your parents, relatives, friends or private financial institutions or banks, etc. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೌ assume that you have decided to start a small scale business. Fine? Okay. Okay. Assume that you have decided to start a small scale business. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗಿರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಮಷಿನರೀಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ನೌ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ whether you have to go for sole proprietorship, partnership or other corporations. I mean, in the second chapter we will learn about all these things. What are the forms? See, sole proprietorship means there will be only one owner. Partnership means there will be two or more owners. Corporations means, of course, same like partnership, some features will change. You learn in the second chapter. You got the point, right? You have to choose which form of ownership you have to undertake. First you have decided assume that you have decided to undertake garment business. Line of the business is over. Second one is you have decided whether the small or large. Here you have decided, for example, I am telling size of the business. I mean, small scale business you have decided. Based on this small scale business or large scale business, based on this decision, you have to decide form of ownership. There are many, around 5 forms: partnership, in this sole proprietorship, partnership, cooperative society, HUF, Hindu undivided family, joint ventures. Fine, these are the major forms. Among these major forms you have to choose one thing. Of course, based on the size of the business, there you have taken decision. Based on this decision also changes. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ factor is location of the business firm or business enterprise. You have to choose the place where you are going to undertake your business, or you have to choose the location where your business firm can be located or started. This decision should be taken based on the support you may get, like employee support for the production. Raw material availability should be very near. If availability of raw material, machinery, employee is very far, the transportation cost will
more for you. Then production cost will be more for you. You may face loss. So whether the employees are available, machineries are available, then customers are available, market is open for you, then raw materials are available. See, all these availability should be taken into consideration, and this decision has to be taken. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರಾ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದಾರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಮಷಿನರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಡೆಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೊರಗಿನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, financing position or financing position. Okay, here you have to choose how much capital you should invest in the business. I mean, capital can be of two types: fixed capital and working capital. Fixed capital means the capital that have to be or that has to be invested for the buying of fixed assets like furniture and fittings, land and building, then machineries, etc. And working capital is the money that is needed to manage your business, run the business. For example, you have to pay power bill, water bill, you have to give salaries to the employees, then machineries have to be repaired or serviced in between. For that you need to pay money. You have to pay for insurance, warehousing. I mean, you need to manage these many expenses. The money that is needed to manage day-to-day expenses is considered as working capital. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಕೋಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 70 lakhs, 30 lakhs ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮಷಿನರೀಸು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮನಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ more than 5 years, below 25 years ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಷಿನರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10 years 25 years ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಮಷಿನರೀಸು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಕ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೊಂದು ಮಷಿನರಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಖರ್ಚನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ financing proposition. Okay, not position, financing proposition.
ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ in the financing proposition. You got the point, right? Okay. Next, physical facilities. Physical facilities. You have to decide what are the physical facilities you need to run your business, to start your business and to run your business successfully. See, I have given the physical facilities that are needed to run a school because it will be easy for you to understand. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ನೆಸೆಸರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In the same way, we need physical facility for the industries also. What we need? We need land and building, furniture and fittings, transportation, then warehousing. So advertisement agency we need sometimes, and research and labs also we need. Okay, these are the physical facilities we need to start a business and to run a business. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ, ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ಮಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ? Physical facilities ಅಂತಾರೆ. You have to consider those things. Okay. The next thing is plant layout. I mean, here you will have a sketch of arrangement of physical facilities. I mean, you will plan the order of arrangement of physical facility. ಅಲ್ಲಿ physical facility ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Now you will plan the way you need to arrange the physical facilities, because this planned layout also plays a major role in saving of time. Okay, assume that production place is here and after 1 kilometer the raw material place is there. Then you have to bring raw material each time. Okay, each time you start your production, you have to bring raw material from the place. I mean, from the far place. There is wastage of time. I mean, there you will wasting so much of time. You got the point, right? So, plant layout also plays a major role in the success of the organization or in the saving of time. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತಾರೆ. The next factor is workforce. I mean, we need competent and committed workforce. ಒಳ್ಳೆ workforce ಬೇಕು ನಮಗೆ, talented committed workforce ಬೇಕು. ಆ workforce ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. I have to search for good workforce. I have to make sure that in the place I have decided to start a business, good employees are available, competent employees are available, committed employees are available, qualified employees are available, knowledgeable and talented and skillful laborers are available ಅಂತ I have to make sure. Okay, you got the point, right? Okay,
assume that I have decided to start a business in a place where not many employees are available. Even if employees are available, they are not qualified or experienced or talented or skillful laborers. Then it will be loss for me, right? I have to face many problems in the future if I start in this particular place where employees are not knowledgeable or skilled or qualified, talented, etc. ನಾನು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದಾರ, ಸಿಗ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. You got the point, right? Okay. Next factor I have to undertake is tax planning. Tax planning is here I have to decide how much tax the government may impose on my business. Okay, because I have to keep reserve fund. Assume that I have not kept a separate fund for tax paying or tax payment. That may become unexpected situation for me or uncertainty for me. Okay, so I have to calculate this term also, that is tax. Fine, because assume that the tax is more in the particular place or particular country I have decided to start a business, and I have not taken into consideration this term. At the end of the day, I may have to face the loss. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟರ್ಮ್ ನ ಮರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. Okay, next point is, the last one. After following these many steps, I have to launch the enterprise. Just start the enterprise, that's all. Whatever the things I have decided, I have to implement those things. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. You got the point, right? We have learnt many steps there. The first step we learnt selection of line of the business. Here we select what business I need to undertake. The second thing ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂರನೇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಏನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿನ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನ, ಇಂದು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ, ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮಷಿನರೀಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಇಷ್ಟನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ವಾ, ನಾಲೆಜಬಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. We shall continue the next concepts. I mean, here your first chapter ends. We shall continue the next chapter in the next class.